Yeah. Here the first unit, digital logic design. In this one, digital systems and binary numbers. Adena mana syllabus lo undi. First unit. అవును సార్. Yes. Here, in this one, the first one is the definition of the digital system. We have the digital system is nothing but it should work on a only two numbers. It should be 1 or 0 to control all the operations. Whatever the operations are there, the operations are performed based upon the two levels only, 0 and 1. That is used in very our general life. For example, in our mobile phones also it can be used as a zeros and ones only. That should be a digital system. So many communication systems and whatever we are real time traffic control systems like that. Whatever the systems are there, that we can use as a digital system. Here digital means ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి digital means it should be as a 0 and 1, only that it have the two levels only, not like that increasing and decreasing, exponentially increasing, exponentially decreasing, not like that, only the two levels, either 0 or 1, means on or off. Based upon that, the different combinations, the different operations should work. And here one more definition is there, the digital system should be a input and output should be in a digital form, means zeros and ones only. Here like that, so many is there. Here in this digital, why it should be come in a two levels only, zeros and ones. And in very uh, first generation or zero generation systems, in that one we have the decimal numbers are there. Whatever the representation is there, that representation should be there in 0 to 9. Whatever the combination of 0 to 9, we can represent anything. But whenever it comes to the digital, that should be decreasing in only two levels, 0 and 1. Based upon the combination of these zeros and ones, it will be indicated in any way, any symbol or anything. It should be defined by using zeros and ones. That's why these zeros and ones are the digital system. And whatever the design should be easy whenever we can take it as a zeros and one. Why? Because మనకి 0 and 1 ఈ రెండు నెంబర్ తెలుసు కాదు, the combination should be there. అదే మనకి అదర్ కాంబినేషన్ ఇంకా తీసుకుంటే మనకి సో మెనీ సింబల్స్ ఆర్ దేర్, so many ASCII characters are there. Total 256 ASCII characters are there. ఈ 256 ASCII characters ని కూడా మనం 250 types లో డిజైన్ చేసే బదులు ఏం చేశారంటే ఓన్లీ ద టూ లెవెల్, zeros and 1. If 0 and 1 combination, we can represent A. Zeros and 1 combination, we can represent B. Like that, whatever here, whatever the I, N, nature, analog, whatever the A, N, A, these have the different combinations of zeros and ones are there. Based upon that one, only if we know the zeros and ones, we can represent so many numbers. Like that, we have the so many number systems are there that already we are discussed. Number systems, the decimal, binary, octal, and hexadecimal in the very first. ఇవన్నీ బేసిక్ ఉన్నాయి. Basics. And in low కూడా మనకి ఆల్రెడీ డెసిమల్, బైనరీ, ఆక్టల్ నంబర్, దీస్ కన్వర్షన్స్ ఆల్సో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ కూడా చేసాం. కన్వర్షన్స్, how to convert the decimal number to binary and octal and hexadecimal. Okay, that all are there. How to convert already we are discussed, MSB and LSB. Here whenever this digit will come, ఈ కర్సర్ కనబడుతుంది కదా, ఈ కర్సర్ ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్ ఏమైతే ఉందో, ఈ పాయింట్ కనుక ఇటు సైడ్ ఉందంతా కూడా ఎట్లయితే మనము ఇది 2.1 2 3 రాస్తాం, ఇటు సైడ్ ఏం చేస్తామంటే 2 power -1 -2 -3 రాస్తాం. అట్లాగే మనకి ఈ డెసిమల్ నంబర్ ని బైనరీ కన్వర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇంటూ 2 చేస్తాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, 2 to the power of -1 రాస్తున్నాం కదా, ఏం చేస్తామంటే ఇంటూ 2 తోటి ఇప్పుడు 1568.75 కనుక ఉందనుకో, సపోజ్ 1568.75 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, 0.75 కనుక ఉంటే 0.75 మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంటూ 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తాం.
ఇంటూ ఓకే 2 Two. తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది 75 ఇంటూ 2 ఏమైంది 150 అయింది. అవును సార్ 150 వచ్చింది అంటే వాట్ ఎవర్ ద ఫస్ట్ డిజిట్ 1 is there, that should be our representation. Remaining 50 is there na, ఆ 50 ని మళ్ళీ ఏం చేస్తామంటే ఇంటూ 2 తోటి మళ్ళీ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. మళ్ళీ 50 ని ఇంటూ 2 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమైంది 100 అవుతుంది. అవును సార్ 100 లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏముంది 1 ఉంది, నెక్స్ట్ 2 డిజిట్స్ ఆర్ ద 0 0. ఇట్లా మనకి లాస్ట్ డిజిట్స్ ఆర్ ద 0 0 వచ్చేంత వరకు ఏం చేస్తామంటే ఇంటూ 2 తోటి మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. ఇఫ్ గనక మనకి 1568.75 కానీ 69 కానీ ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 69 ఇచ్చింది అనుకోండి, 1568.69 ఇచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేస్తామంటే ఇంటూ 2, 69 ఇంటూ 2 ఏమైతుంది 138 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 1 రాసేసుకుంటాము, 38 మళ్ళీ సపరేట్ రాస్తాం. 38 ని మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ ఇంటూ 2 చేస్తాం. ఇంటూ 2 చేస్తే ఏమైతుంది 38 ఇంటూ 2 79 అయింది కాబట్టి 1 అనేది 79, రాలేదు కాబట్టి 079 అయింది కాబట్టి దట్ 0 వి విల్ రైట్. అంటే 3 డిజిట్స్ వచ్చేటట్టు మనం రాసుకుంటాం. ఇప్పుడు 38 ఇంటూ 2 ఉందనుకో, ఏమైతే 38 ఇంటూ 2 ఇస్తే 76. దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే 076 అట్లా రాసుకుంటాం. ఓకే ఓకే ఒకవేళ మనకి పాయింట్లలో ఇస్తే అదొక్కటి గుర్తుపెట్టు, పాయింట్లలో ఇస్తే మాత్రమే. పాయింట్లు ఇవ్వకపోతే మనం వాట్ ఎవర్ ద జనరల్ కన్వర్షన్స్ ఆర్ ది సేమ్ ద జనరల్ కన్వర్షన్స్. నాకు తెలిసి మీకు పాయింట్స్ వరకు ఇవ్వకపోవచ్చు కన్వర్షన్స్ లలో. సార్ Octal and these conversions already we know that the decimal and binary, octal and hexadecimal conversions. ఈ కన్వర్షన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ ఉంది చూసినా, ఫర్ సపోజ్ here the whatever the number is there, the number is 1010 1101 .0.011. Now ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేసామంటే ఆక్టల్ కన్వర్ట్ చేయాలి అని. ఆక్టల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ 3 డిజిట్స్, నెక్స్ట్ 3 డిజిట్స్, ఇక్కడ ఏముందంటే 3 డిజిట్, అది ఏం లేకపోతే 0 రాదు. అదే ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. 011 is one set, 100 is another set, like okay. Octal conversion, binary to octal, same as a binary to hexadecimal కూడా ఏం చేస్తాం 4 digits మనం సెట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది 4 ఇది 4 ఇట్లా సెట్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే సేమ్ 4 and 0 0. ఓకే, binary conversion, binary to decimal or hexadecimal, that's conversions. Okay, here convert the binary to hexadecimal. Here 1110 is one set, 1110 means E, 1110 means E, and 0110 means 6, this 6, this E, and 30011 should be a 3, means 36E, 36E point 1001 means 9, 1010 means 8, this should be the 9A. ఎందుకంటే 4 these 4 should be there. 1110 is 1 4 set, 0110 is 1 set, and 0011 is another set. 0011 means 3, 0110 means 6, 310 means E, hexadecimal numbers. Okay, అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తామంటే 1001 is one set, 1010 is another set. 1010 is A, 1001 is a 9. ఓకే, అట్లాగే ఇది నెక్స్ట్ ఆక్టాల్ కన్వర్షన్, ఆక్టాల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్. ఆక్టాల్ టు బైనరీ కన్వర్షన్ ఏం చేస్తాం, ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని సెట్ ఆఫ్ 3 రాసుకుంటే చాలు. 1 ఉంది అనుకోండి, 1 సెట్ ఆఫ్ 3 బైనరీ నెంబర్స్ రాస్తే 001, 2 రాస్తే ఏమవుతుంది 010, 5 ని రాస్తే 101, 6 ని రాసినాం అనుకోండి 110, 110 is 6, 2 ని రాసినామంటే 010. Okay, like this octal to binary conversion.
Hexadecimal to binary conversion also the same like that. 4 digits we have to write. Whatever the given is, Okay. 4 digits. 8 310, A 1010, 9 1001, B 1011, 4 is 0100. Like, Okay. mm, like that, all the conversion should be there whenever it will be given in point and normal. Here are some examples also there in these notes. You can practice this example. Mm. Convert the following to decimal and then to octal. Here, whatever this value is there, then whatever this value we can convert into the decimal, then that should be converted into octal. Means decimal convert చేస్తామనుక ఏం చేస్తాం మళ్ళీ 8 తో డివైడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని డెసిమల్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే 4 into 16 to the power of 0, 3 into 16 to the power of 1, 2 into 16 to the power of 2, 4 into 16 to the power of 3. 4 into 16 to the power of 3. ఆ వచ్చిన వాల్యూని ఏం చేస్తామంటే డివైడెడ్ బై 8. లైక్ దట్ అన్నిటిని. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చారు, ఏం కన్వర్ట్ చేయమని. కన్వర్షన్స్ మనకి ఏది ఎట్లా కన్వర్ట్ చేయాలి, బైనరీ టు హెక్సాడెసిమల్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాము, బైనరీ టు ఆక్టాల్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాము, బైనరీ టు డెసిమల్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తాము. Like that, same as octal to binary, octal to hexadecimal, octal to decimal. Same as hexadecimal to binary, hexadecimal to octal, hexadecimal to decimal. Like these conversions మనకు కొంచెం ఈజీ తెలిసిందంటే మాత్రం we have to convert any number. That should be there. And next one is a very important is a Boolean algebra. Boolean algebra is nothing but we can write expressions whatever in the form of zeros and ones. Whatever the mathematical expressions are there in terms of zeros and ones, then we can call it as a Boolean expression. In this Boolean expression, we have the whatever the binary numbers are there, zeros and ones. We have the binary arithmetic, and binary arithmetic should be very, very important to represent the Boolean expression. Represent Boolean expression. Here binary arithmetic, the very, very important is binary addition and binary subtraction. Like that, very, very important. In the binary addition, we have the 4 rules are there for the addition. 0 plus 0 is a 0, 0 plus 1 is a 1, 1 plus 0 is a 1, 1 plus 1 should be the 1, carry is a 1, and sum should be 0. Sum should be 0 and carry. ఇది మనకి సేమ్ మనకి యాడర్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్టర్ ఆపరేషన్ ఉంది కదా, మనం యాడర్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టర్ డిస్కస్ చేసినాం కదా, సేమ్ లైక్ దట్ ఓన్లీ. క్యారీ షుడ్ బి 1 అండ్ సమ్ షుడ్ బి 0. దిస్ షుడ్ బి ద బైనరీ అడిషన్. ఓకే, లాజికల్ ఆపరేషన్ కి వచ్చినప్పుడు ఏమైతుందంటే ఆర్ ఆపరేషన్ షుడ్ బి అడిషన్ ఆపరేషన్. ఆర్ ఆపరేషన్ వస్తే 1 plus 1 దగ్గర ఏమవుతుందంటే 1 వస్తుంది. ఆర్ గేట్ ఆపరేషన్. ఓకే, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. బైనరీ ఆపరేషన్స్ కి లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇదే. బైనరీ ఆపరేషన్లలో 1 plus 1 should be a 0 with a carry of 1, but whenever in the logical operation 1 plus 1 should be a 1 only. 1 plus 1 should be 1. Okay, like that we have the sum operation based upon these rules. Some examples also there. Based upon the rules, some examples also there. Addition and subtraction, addition operation, same as a subtraction operation also. In the addition, whenever these 4 numbers are there means, then first we can add these 1 plus 1, and next whatever the result we can add this 1. After the result we can add with this one. For example, 1 plus 1, that 1 plus 1 means 0 with a carry of 1. With carry of 1. 0 with a carry of 1. Now here 0 with a carry of 1. Now here one carry is already there. Okay, and next 0 is there. Now 0 plus 1 should be a 1. 0 plus 1 should be a 1. 1 plus 1 should be a 0 with a carry of 1. Now the 2 times carry will come. 2 times the carry will come. That's why we can write as a double ones. Okay, double ones here means 1 plus 1 again 0 with a carry of 1, and 0 plus 1 is a 1, and 1 plus 1 should be a 0 with a carry of, means here also
Here also we Double can ones. write as a 2. 2 carries. Yes. That also we can write as a 0 with a double carry. Double Yes. carry here. That's why here also we will get as a double carry with 0. Okay, double carry. Yes. That's why 1 1 0 0 0. Like this, we will get is the operation. We will get the Yes, sir. operation. Otherwise, one more method is there. First, we can add these two, and whatever the result, we can Sure. add these two, and last we can add this like this also. డైరెక్ట్ గా మనం Okay. ఒకటేసారి ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసి ఒకటేసారి చేయొచ్చు. లేదంటే ఫస్ట్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన రిజల్ట్ కి Sure. థర్డ్ వన్ Second. Yes. నెక్స్ట్ వన్ కి ఇది కూడా మనం యాడ్ Okay. చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బైనరీ సబ్స్ట్రాక్షన్. Binary subtraction is operation is same as the off subtractor operation. Whatever the off subtractor operation is there, means 0 minus 0 should be a 0. 0 minus 1 Yes, should be a 1 with a bar of 0 minus 1 is a 1 with a bar of 1. Same that condition already we have discussed in the binary subtractor operation. Subtractor operation. Then we can subtract the whatever the numbers are there. We can subtract the numbers. If any negative numbers will come means, we can complement. Okay, complement. Okay, and binary multiplication also same like that only. Our whatever our multiplication operation, same manam ettaithe regular multiplication operation ettaithe same operation perform. Binary multiplication. Okay. And same as a binary division also. Mana division operation ettaithe untado same binary division operation. Remainder and coefficient. Remainder and coefficient. Coefficient. Like that one. Okay. Whatever the value is there. For example, here 1 0 1 0 is there. Then 1 1 0 1 is there. 1 1 0 1 is there. Here we should write whenever the 1 1 0 1 should be highest from 1 0 1 0. ఇది ఇక్కడ మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ 4 డిజిట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ ఇచ్చారు కదా, ఇక్కడ 4 డిజిట్స్ ఏమైంది అంటే ఎక్కువ అయిపోయింది. ఓకే, ఇది ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ వి షుడ్ రైట్ as 0. ఓకే, దాని తర్వాత నుంచి మనం సేమ్ ఆపరేషన్ మనం పర్ఫామ్ చేస్తాం. సేమ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిమైండర్ వాల్యూస్ అండ్ కోఎఫిషియంట్. దిస్ షుడ్ బి ద binary division operations. And whenever the complements will come means, whenever the complement value will come means, whatever the 0 should be converted into 1, 1 should be converted into 0. That should be the complement. Means 0 complement means that should be 1. 1 complement should be 0. Means complement operation unante daniki reverse value maatram man rastu. Reverse value maatram rastu. Okay. Okay. That should be a complement. Here whatever the complement value is there, the complement value should be a minus of that whatever the value. For example, here given a number n in base r, n in base r means whatever the number is there, the number should be a base r means that r value should be a binary or a decimal or hexadecimal or octal. Whenever this will come means this value should be r to the power of n minus 1 minus n. R to the power of n minus 1 minus n should be a complement of that number. Complement of that number. The complement should be r minus 1's complement. R minus 1's complement. For example, here for decimal system, the base should be r. R is equal to 10. Then r minus 1's complement means 9's complement. Means 10 minus 1 should be. If we should find the 9's complement of any number, 9's complement of any number, if we can have the 4 digits. For example, 4 digits kanaka తీసుకున్నాం అనుకోండి. 4 digits kanaka తీసుకుంటే 4 digits లో 10 to the power of 4 minus 1 అదేమైందంటే 9999. ఈ 999 లోకి వెళ్ళి whatever the number మనం తీసుకున్నామో ఆ నెంబర్ మనం మైనస్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ మీన్స్ 4. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 డిజిట్స్ మీకు ఇచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ 4372 అన్నాడు అంటే 4 9s నుంచి 4372 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేసారు. ఓకే,
అట్లాగే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ అన్నాడంటే వాట్ ఎవర్ ద 4 వన్స్ నుంచి వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఇస్ దే నెంబర్ ని మనం సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే మనకి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వచ్చేస్తుంది. ఎన్ని డిజిట్స్ ఉంటాయి? 9 డిజిట్స్. అన్ని. ఓకే ఓకే, ఓకే దట్ మనకు అది డిపెండ్స్ అపాన్ దట్ వన్. టూస్ కాంప్లిమెంట్ అన్నాడు అనుకోండి, టూస్ కాంప్లిమెంట్ అంటే Sure. మనం ఏం చేస్తామంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తే దట్ షుడ్ బి టూస్ కాంప్లిమెంట్. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తామంటే దట్ షుడ్ బి టూస్ కాంప్లిమెంట్. దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద బైనరీ సిస్టమ్. వై? బికాస్ ద బేస్ 2 షుడ్ బి ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ అన్నామంటే బేస్ 2 కనుక ఉంది అంటే దట్ షుడ్ బి బైనరీ నెంబర్ ఉంది. దట్స్ వై ద బైనరీ నెంబర్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ విల్ రిప్రజెంట్. అదర్వైజ్ ఇయర్ మనకి నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ అన్నాం కాబట్టి నైన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే మనకి డెసిమల్ నంబర్ లో రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు నైన్స్ కాంప్లిమెంట్. బట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ ద బైనరీ నెంబర్స్ లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అది రిప్రజెంట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి ప్లస్ 1 యాడ్ చేసి టూస్ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ దిస్ ఈస్ అ నెంబర్ 1101111. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమైంది? వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమైంది? దిస్ వాల్యూ షుడ్ బి 0, దిస్ వాల్యూ 0, దిస్ వాల్యూ 0, 0, 1, దిస్ షుడ్ బి 0. దీనికి ప్లస్ 1 యాడ్ చేసినామంటే దట్ షుడ్ బి టూస్ కాంప్లిమెంట్. దట్ షుడ్ బి ద టూస్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్. ఓకే, that values are there. We have the subtractions, also operations are there. Subtract by using the two's complement, subtract by using the tens complement, like that operations also there. Okay, two's complement, three's complement operations also there. That we have to perform the operation by using the two's complement. For example, given two binary numbers are there, x and y, perform the subtraction x minus y and y minus x using the two's complement. టూస్ కాంప్లిమెంట్ సబ్స్ట్రాక్షన్ వచ్చిందంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి ద సేమ్ నెంబర్. ఫస్ట్ నెంబర్ షుడ్ బి ద వాట్ ఎవర్ దిస్ ఎక్స్ వాల్యూ షుడ్ బి ద సేమ్. బట్ ఈ y ని మనం ఏం చేస్తామంటే టూస్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ కింద రాస్తాం. y ని ఏం చేస్తాము టూస్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ కింద రాసేసుకొని ఆ రెండింటిని ఏం చేస్తామంటే యాడ్ చేస్తాం. రెండింటిని యాడ్ చేసినామంటే దట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ సబ్స్ట్రాక్షన్ మనకి మెథడ్ ఏంటి అంటే the first number should be the same. Second number మనం ఏం చేస్తామంటే టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేస్తాం. టూస్ కాంప్లిమెంట్ చేసి ఆ నెంబర్ ఈ నెంబర్ రెండు నెంబర్ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ ఎక్స్ అండ్ వై ఇస్ దేర్. ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ మనకి ఏంటమ్మా సేమ్ వాల్యూ 1010 బట్ వై వాల్యూని దీంట్లో వై వాల్యూని మనం ఏం చేయాలి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ రాస్తాం. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ టూస్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ ఏంటి రాస్తాం వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసి ప్లస్ 1 చేయాలి కాబట్టి హియర్ 1100001 is a y number. దానికి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ చేసేది 1 should be converted into 0, 1 should be converted into 0, all 4 zeros should be 4 ones and 1 should be converted into 0. దీనికి 1 plus 1 యాడ్ చేసినామంటే ఏమైంది 1011. ఓకే, ఇది టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఆఫ్ y. దీనికి మనం ఏం చేసామంటే x ని యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్ ని యాడ్ చేసి సరిపోతుంది. ఈ ఎక్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒకటి కండిషన్ గుర్తు. ఏం కండిషన్ అంటే ఒకవేళ మనం ఈ రెండింటిని కనుక యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ కనుక జనరేట్ అయితే ఓకే క్యారీ కనుక జనరేట్ అయితే we can neglect the carry. If the carry should be generated we can neglect the carry. Neglect the carry. ఒకవేళ క్యారీ కనుక జనరేట్ అవ్వకపోతే దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే వన్స్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ రాసి టూస్ కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ కింద రాస్తాం. ఓకే, ఎందుకు అప్పుడు క్యారీ జనరేట్ అవ్వదు అంటే నెగటివ్ నెంబర్ వస్తే మనకి క్యారీ జనరేట్ అవ్వదు. ఫర్ సపోజ్ దిస్ షుడ్ బి ద హైయెస్ట్ యాజ్ కంపేర్ టు దిస్ వాల్యూ కదా 1010 is there 1000011 is there. ఓకే, ఈ నెంబర్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఈ నెంబర్ లోయెస్ట్ నెంబర్ కాబట్టి మనకి ఇక్కడ మనం క్యారీ వచ్చినా కూడా మనం ఏం చేస్తాం క్యారీ నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తాం. మనకి వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ ఇస్ ద రిమైనింగ్ వాల్యూ మనకు వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే y మైనస్ ఎక్స్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుంది నెగటివ్ నెంబర్ వస్తుంది కంపల్సరీ. ఎందుకంటే y వాల్యూ షుడ్ బి లో
ఎక్స్ వాల్యూ షుడ్ బి హై. ఇలాంటి కండిషన్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే y వాల్యూ సేమ్ రాసేసుకుంటాం, ఎక్స్ వాల్యూ మన సేమ్ జనరల్ ప్రొసీజర్. సో ఈ -x దగ్గర మనం 2's కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ రాసేసుకుని ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే మనకి క్యారీ జనరేట్ అవ్వదు. క్యారీ కనుక జనరేట్ అవ్వకపోతే we should write the 1's complement and 2's complement. Whatever this number is there na, ఈ నెంబర్ కి మళ్ళీ 2's complement నెంబర్ రాయాలి. 2's complement నెంబర్ రాసి ముందర మైనస్ సింబల్ పెడితే దట్ షుడ్ బి ద ఆన్సర్. సింపుల్ గా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఒకవేళ మనకి నెగటివ్ నెంబర్, ఒకవేళ క్యారీ కనుక జనరేట్ అవ్వకపోతే వచ్చిన రిజల్ట్ కి 2's కాంప్లిమెంట్ నెంబర్ రాయాలి. ఒకవేళ క్యారీ కనుక జనరేట్ అయితే నెగ్లెక్ట్ ద క్యారీ. ఓకే, క్యారీ జనరేట్ అయితే నెగ్లెక్ట్ ద క్యారీ, క్యారీ జనరేట్ అవ్వకపోతే దట్ షుడ్ బి ఇండికేటెడ్ as నెగటివ్ నెంబర్ అండ్ we should write as a 2's complement of the result. 2's complement of the result. రిమైనింగ్ థింగ్స్ ఆల్సో సేమ్. ఇవన్నీ కూడా మనకి కండిషన్స్, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కండిషన్స్ ఇవన్నీ. వెనెవర్ వీ కెన్ టేక్ as a 2's complement subtraction. 2's complement subtraction, if the positive number should be there, the carry should be generated. That carry should be, we can neglect. If the negative number will come in, there is no carry should be generated, then whatever the result we should write for the 2's complement of that number. 2's complement of number. Okay. Here, next one is the data representation of the binary number. We have the two types of the representation is there. One is the magnitude and second one is the complement. ఇప్పుడు మనం కాంప్లిమెంట్ ఆల్రెడీ 1's complement and 2's complement లో అలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు సేమ్ నెంబర్ ని. లేదంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, బై యూజింగ్ ద సైన్ నెంబర్ అండ్ అన్సైన్ నెంబర్. సైన్ నెంబర్ అండ్ అన్సైన్ నెంబర్లు ఏంటి అంటే, ఒకవేళ మనకి అన్సైన్ నెంబర్ కనుక ఇచ్చినామంటే, అన్సైన్ నెంబర్ అంటే ఆల్ వాల్యూ షుడ్ బి పాజిటివ్ వాల్యూ. ఆల్ వాల్యూ షుడ్ బి పాజిటివ్ అంటే 0 నుంచి స్టార్ట్ అయితే దట్ షుడ్ బి ద అన్సైన్. అన్సైన్ నెంబర్స్ అనేవి మనకి ఎప్పుడు కూడా 0 నుంచి స్టార్ట్. సైన్ నెంబర్స్ వచ్చేసరికి మైనస్ టు ప్లస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 8 బిట్స్ ఉందనుకో, 8 బిట్స్ బైనరీ నెంబర్ షుడ్ బి ఏ అన్సైన్డ్ అన్నాము అంటే దట్ షుడ్ బి స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0000 టు 11111 ఆల్ మనకేంటి 0 టు 255 రిప్రజెంటేషన్. దట్ షుడ్ బి ద అన్సైన్డ్. సైన్ నెంబర్ అన్నాము అంటే ద ఫస్ట్ ఎంఎస్బి లెటర్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ అ పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. పాజిటివ్ ఆర్ నెగటివ్. ఫస్ట్ మనకి 0 ఉంది అనుకో, ఎంఎస్బి నాట్ ఎల్ఎస్బి. ఎంఎస్బి కనుక 0 ఉంది అంటే, ఎంఎస్బి కనుక 0 ఉంది అంటే దట్ షుడ్ బి పాజిటివ్ నెంబర్. ఎంఎస్బి కనుక 1 ఉంది అంటే దట్ షుడ్ బి నెగటివ్ నెంబర్. దట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ సైన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, సైన్డ్ అని మెన్షన్ చేశాడు అంటే we can check whether the MSB should be 1 or 0. If MSB should be 1 means our number, whatever the digits we can neglect, and whatever the remaining digits are there, that should be represented as a number, and 1 represented as a minus. 1 represented as a minus. అంటే మనం హైయెస్ట్ MSB లో ఉన్న 1 ని మనం పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ అని దానికోసం చూస్తాము. మిగతా 7 డిజిట్స్ ఏంటంటే దట్ షుడ్ బి సేమ్ యాజ్ ఎ బైనరీ. అంటే మనకి 8 బిట్స్ కనుక తీసుకుంటే సైన్ నెంబర్ వచ్చేసి 0 to 255 అయితే, అన్సైన్ నెంబర్లు వచ్చేసి 0 to 255 అయితే, సైన్ నెంబర్లు వచ్చేసి -127 to +127. -127 to +127. దట్ షుడ్ బి ఏ సైన్ అండ్ అన్సైన్ నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, ఒకవేళ ఫస్ట్ డిజిట్ కనుక 1 ఉంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద రిమైనింగ్ డిజిట్స్ ఏం చేస్తామంటే 1's కాంప్లిమెంట్ చేసి రాస్తాం. 1's కాంప్లిమెంట్ చేసి రాస్తే, ఎందుకంటే దట్ షుడ్ బి నెగటివ్ నెంబర్. దట్ షుడ్ బి నెగటివ్ నెంబర్. ఓకే, that should be the signed and unsigned numbers. That should be signed and unsigned number. That addition and subtraction also there. Addition and subtraction. Next one is the Boolean algebra and logic gates. ఈ లాజిక్ గేట్స్ అనేవి ఆల్రెడీ మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది. AND gate and OR gate, XOR gate, NOT gate, NAND gate. In this one, the base upon the whatever the gates are there, we have the universal gates are there. We can call as the universal gates. Why? Because
Based upon these gates, we can design all the remaining gates also. That gates are the AND and NOR gates. AND and NOR gates యూజ్ చేసి మిగతా గేట్స్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. AND and NOR gates యూజ్ చేసి మిగతా గేట్స్ కూడా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఇలా ఉంటాయి కదా. యూనివర్సల్ గేట్స్ అంటే మనకి మీకు యూనివర్సల్ గేట్స్ ఇందులో లేనట్టు డిజైన్స్ మనం ఒకసారి గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి యూనివర్సల్ గేట్స్. ఎందుకంటే మనకి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. వాట్ ఆర్ ద యూనివర్సల్ గేట్ డిజైన్ అండ్ ఆర్ గేట్స్ బై యూజింగ్ NAND అండ్ NOR గేట్స్. అంటే మనం వాట్ ఎవర్ ద AND గేట్, ఆర్ గేట్, నాట్ గేట్, NAND, NOR ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక NAND గేట్స్ యూజ్ చేసే డిజైన్ చేయొచ్చు, లేదంటే NOR గేట్స్ యూజ్ చేసే డిజైన్ చేయొచ్చు. అన్ని ఎక్స్క్లూజివ్ NOR గేట్స్ అంటే. ఓకే, ఆ డిజైన్స్ మనకు ఉంటాయి. ఒకసారి ఇమేజ్ ఒకసారి సెర్చ్ చేయండి, నాకు దొరికితే నేను మీకు పంపిస్తాను. Okay. Next one is the Boolean algebra and logic gates. Based upon this Boolean algebra, whatever the logic gates, based upon the logic gates, ఇక్కడ మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం. లాజికల్ ఆపరేషన్ వచ్చేసరికి మనకి ఏమైతుందంటే 1+1 should be 1 only. Why? Because OR gate is NAND gate and OR gate should be here 1+1 should be A plus B operation. 1+1 should be 1. Yes, sir. 1+1. That should be logical operation. Here, what is the logic gate? Means the logic gate definition should be a many input single output. ఎందుకంటే మెనీ ఇన్పుట్ అని ఎందుకు అన్నాం అంటే మనకి లాజిక్ గేట్స్ లలో నాట్ ఓన్లీ 2 ఇన్పుట్, దట్ షుడ్ బి 3 ఇన్పుట్, 4 ఇన్పుట్, 5 ఇన్పుట్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు మనం AND గేట్ అనేది డిజైన్ చేస్తామంటే AND గేట్ కి 2 ఇన్పుట్స్ ఉంటేనే AND గేట్ కాదు, 3 ఇన్పుట్ AND గేట్ కూడా ఉంటుంది, 4 ఇన్పుట్ AND గేట్ కూడా ఉంటుంది, 5 ఇన్పుట్ AND గేట్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి లాజిక్ గేట్ షుడ్ బి ఏ మెనీ ఇన్పుట్ అండ్ 1 అవుట్పుట్. మెనీ ఇన్పుట్స్ అండ్ 1 అవుట్పుట్, దట్ షుడ్ బి లాజిక్. Here, based upon these one logic gates, we have some operations also there for the logic gates and some properties also there. Based upon these properties, we can write the Boolean expression and we can simplify the Boolean expression. Based upon the some definitions and some values. Already values అన్ని కూడా మనం this law, associate law and commutative law and inverse, these all are there. Distributive law. Okay. X into Y into Z is equal to X star Y dot X star Z. Means ఇది AND gate ఉండొచ్చు, OR gate, A gate అని ఉండొచ్చు. For example, here A dot B plus C. Dot ఉంది అంటే that should be the AND gate. Plus ఉంది అంటే that should be OR gate. ఆపరేషన్ తెలుసు కదమ్మా. A plus B ఉంది అంటే that should be the OR gate. Into A into B ఉంది అంటే that should be the AND gate. Here A into B plus C means A into B plus A into C. That should be, we can call it a distributive law. ఇట్లా ప్రతి లా కూడా మనకి very very important. And in this one Boolean expression, we have the some other indications also there. That's why here X plus 0 or 0 plus X should be the X. ఇవన్నీ కూడా మనకి బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్ సింప్లిఫికేషన్ చేయడానికి మనకు వచ్చే ప్రాపర్టీస్ అన్నట్టు. whenever X into 1 or 1 into X should be X on, 1 into X or X into 1 should be 1 on. X into X bar అది కూడా మనకు వస్తుంది. X into X bar should be 0. X plus X bar should be equal to 1. Here X plus X bar should be equal to 1. X into X bar is equal to 0. X into X bar is equal to 0. Based upon this one, we can simplify the Boolean expression. These Boolean expressions should be simplified by using these different laws. And we have the basic theorem and properties here. Basic theorem and properties also there. X plus 0 is equal to X. X into 1 is equal to X. X plus X bar is equal to 1. X into X bar is equal to 0. X plus Y is equal to Y plus X. X into Y is equal to Y into X. And X into Y plus Z should be, we can write as X into Y plus X into Z.
and x into y plus y into z is equal to x plus y into y x plus z. into ఇది x గుర్తుపెట్టుకోండి. plus z. Yes. x ప్లస్ y ఇంటూ z. ఇక్కడ మనము ఏం చేస్తామంటే పిఓఎస్ అండ్ ఎస్ఓపిస్ రాసినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనకు నెంబర్ లేనప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ వై బార్ రాస్తాం. వై ఇంటూ వై బార్ రాసినామంటే Y అది bar. ఎక్స్ ప్లస్ వై అవుతుంది ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ వై బార్ అవుతుంది. Okay. వై బికాస్ ఎందుకంటే మనకి బూలియన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసేటప్పుడు మనకి స్టాండర్డ్ ఎస్ఓపిస్ అండ్ స్టాండర్డ్ పిఓఎస్ రాయమన్నారు అనుకోండి. రాయమన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, మనకు ఒకటే టర్మ్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి 2 టర్మ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా అన్ని నెంబర్స్ దాంట్లో అన్ని వాట్ ఎవర్ ద గేట్స్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, ఆల్ ఇన్పుట్ షుడ్ బి రిప్రజెంటెడ్. దట్ షుడ్ బి ద స్టాండర్డ్ ఫామ్. స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ లో ప్రతి టర్మ్ లో కంపల్సరీగా వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్స్ ఆర్ దేర్, దట్ ఇన్పుట్ షుడ్ బి రిప్రజెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 001 ఉందనుకో, 001 ఉంటే మనం ఏం చేస్తాం, ఏ బార్ బి బార్ సి, B bar. B bar, Yes. B bar, C. Like that, B bar C. each and every term, whatever the inputs are there, inputs అనేవి మనం కంపల్సరీ రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే దట్ ఫామ్ వి కెన్ కాల్ ఇట్ as స్టాండర్డ్ ఫామ్. స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోకి మనం కన్వర్ట్ చేయమన్నప్పుడు, ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్లలో ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఏబిసి ఆర్ దేర్, బట్ ABC. ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో మనకి ఏం చేసిందంటే ఏ ప్లస్ బిఏ ఇచ్చింది. ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఏ ప్లస్ బిఏ ఇచ్చింది, సి అనే టర్మ్ లేదు. సి అనే టర్మ్ లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే దట్ షుడ్ బి దే సి ఇంటూ సి బార్. సి ఇంటూ సి బార్ వాల్యూ ఏమైతుంది, 0 అవుతుంది కదా. సి ఇంటూ సి బార్ వాల్యూ షుడ్ బి 0 కాబట్టి మనం ప్లస్ 0ను కూడా మనం యాడ్ చేస్తాం. అట్లా యాడ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దిస్ వాల్యూ వీ కెన్ రైట్ యాజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ జెడ్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేసి మనం వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తాం. ఓకే, అట్లాగే ఓకే, ఇవన్నీ కూడా థీరమ్స్ అన్నిటి కూడా ప్రూఫ్ ఉన్నట్టుగా. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డిమోర్గన్ లాస్. డిమోర్గన్ లా ఏంటంటే కాంప్లిమెంట్స్, బేస్డ్ అపాన్ ద కాంప్లిమెంట్స్, ద డిమోర్గన్ లా ఇస్తే సమ్ ఆఫ్ ద కాంప్లిమెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కాంప్లిమెంట్స్. Sum of complements equal to multiplication of individual complements. This should be the first De Morgan law. Second De Morgan law ఏంటంటే multiplication of equal to addition of complements. X plus y bar is equal to x bar into y bar. xy whole bar is equal to x bar plus y. ఓకే, దానికి మనకి ట్రూత్ టేబుల్ కూడా ఉంది డిమోర్గన్. ఎందుకంటే క్వశ్చన్ లో మనకి మేజర్ గా అడిగేది ఏంటంటే డిమోర్గన్ లాస్. Write the truth table and expression for the De Morgan laws. De Morgan laws have the 2 laws are there. The first law should be the sum of complements equal to multiplication of individual complements, and multiplication of complements equal to sum of individual complements. That should be the 2 major laws, De Morgan laws. Okay, major De Morgan law. అవన్నీ కూడా మనకి విత్ ట్రూత్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. ఈ ట్రూత్ టేబుల్ రాస్తే సరిపోతుంది. 2 ట్రూత్ టేబుల్స్. X plus y whole bar is equal to x bar into y bar. xy whole bar is equal to x bar plus y bar. So in loss, x bar plus y bar is equal to xy whole. Reverse వస్తుంది. Same. Reverse వస్తుంది. Yes. And one more thing, x plus xy is equal to x value. Why? Because if we can convert x కామన్ తీసినాం అనుకోండి, x కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది, రెండిట్లలో 1 plus y